Er den her sluttet til nu? Den er sluttet til nu. Ja. Jeg vil lige starte med ganske kort at introducere vores gæster, vores kursusleder. Og det er Gururaj. Det er Gururaj, som sidder i midten. I understand Danish. Og Savita fra England, som har rejst rundt med Gururaj, som sidder på venstre side. Og en kone, Martina, som I ikke har præsenteret for nogle af jer måske. Welcome very much. Thank you. It is so lovely to be here. Det er dejligt at være her. And so nice to see old familiar faces in the physical. Og se gamle, velkendte ansigter i det fysiske. And yet from deep within, we seem to feel that we have known each other for a very long time. Og dog dybt indeni føler vi, at vi har kendt hinanden meget, meget længe. And it is true that we have known each other for a very long time. Og det er sandt, at vi har kendt hinanden meget længe. For when people are drawn to a common purpose, For når folk drages mod et fælles mål, for a common purpose into the inquiry of truth, i søgen efter sandhed, there has to exist a certain kind of bond må der nødvendigvis være en slags bånd, which compels people to a singleness or a single purpose of mind, som drager mennesker mod et mål, to follow a particular path. at følge en bestemt vej. So, to me, it is not like coming to Denmark, For mig er det ikke at komme til Danmark. but being here all the time. Jeg er her hele tiden. Good. So, we normally start off satsangs with the asking of questions. The purpose is this, that I've not come to lecture to you. Vi starter normalt satsangs med spørgsmål, for jeg er ikke kommet for at holde foredrag. For in lecturing, I would be telling you on a subject which I want to speak about. For ved et foredrag vil jeg fortælle om det, som jeg havde lyst til at tale om. I'd rather like to speak about things which you want to know about. Jeg vil hellere tale om det, I foretrækker at vide om. And therefore, there could be a greater communication. Så der kunne blive en større kommunikation. So let me hear your deep philosophical questions. Så lad mig høre jeres dybe filosofiske spørgsmål. Går lyden godt? Ja, Lone, vil du stille det? I'd like to ask you, I think it's advisable through psychoanalysis, for instance, to dig into the dark background and identify oneself in so-called shadow. No. It is not advisable at all. Now, does everybody understand it, or do you have to... Spørgsmålet lyder, er det tilrådeligt gennem psykoanalyse at grave ind i den mørkere baggrund og identificere sig selv med sin såkaldte skygge? At realisere, at vi også er de mindre pæne ting, eller skal man koncentrere sig om at være positiv og kun se på de gode aspekter? The purpose of human life is to reach the source where one comes from. Menneskeligt liv er at nå kilden, vi kommer fra. And psychoanalysis could never be the process to reach the depth that one wants to reach. Og psykoanalyse kunne aldrig være den proces, som man kunne bruge for at nå til det. Today's knowledge as far as psychology is concerned Den viden, man har i dag, så vidt angår psykoanalyse, is very limited. They have not even made their toes wet in this vast ocean of the mind. De har ikke engang dyppet tæerne i dette store ocean, som sindet er. Yet, certain kinds of knowledge might serve certain purposes. Visse former for viden kunne tjene visse former. But to be really effective in treating the mind with all these kinds of analyses, one has to know what the mind is. Men for at være effektiv
i at behandle sindet, må man vide, hvad sindet er. And present-day knowledge, at least scientific knowledge that is, does not seem to know what the mind is. Og videnskaben ved i dag ikke, hvad sindet er. So, we would agree on one principle, that knowledge of the mind is very superficial. Så vi kunne blive enige om, at viden om sindet er meget overfladisk. Now, the mind of man is so vast Menneskets sind er så stort, that it covers the entire universe. at det omfatter hele universet. Since the primal atom was propelled into this universe, Siden det første atom er blevet slynget ud i dette univers, at the time of the Big Bang, the big explosion, tiden for den store eksplosion, the Big Bang, which science seems to recognize today, som videnskaben synes at anerkende i dag. before they were so against the theological principle that the universe was created in 7 days, Før var de sådan imod, at den teologiske teori om, at universet er skabt på 7 dage. but now they have come to agree with that it could be 7 days or 7 seconds. I dag er man blevet enige om, at det kunne have taget 7 dage eller 7 sekunder. And in this vast explosion that occurred, Og i den store eksplosion, som fandt sted, millions and billions of particles, atomic particles, took propulsion. 2 millioner og millionvis af atomer moment. Now, this propulsion is another word for evolution, Propulsion. going forth. Denne kommen frem, som omtales her fra atomerne, Someone can help him if you... er hvad også kan kaldes evolution eller udvikling. Now, these particles of matter in its propulsion, which we call evolution, Disse partikler af materie i deres bevægelse eller fremadskrivning af udvikling it goes through many processes. gennemgår mange processer. It has the ability within itself to combine itself with similar particles that are propelling itself through the universe. Det har indbygget evnen til at forbinde sig med andre partikler, som bevæger sig fremad igennem dette univers. It also has the ability to duplicate itself, triplicate itself, replicate itself. Også evnen til at formere sig, fordoble sig, tredoble sig. And because of this innate quality of these particles, the entire universe started forming. På grund af denne iboende natur i partiklerne, begyndte dette univers at tage form. Now please do remember that the universe exists in the form of cycles. Husk, at universet består i cyklus eller cirkelform. It has its creation, it has its preservation, and then it has its dissolution. Det har sin skabelse, sin varenled og sin ophøren. So this takes, in our linear measurement of time, Og det tager for vores lineære måde at tænke på time according to man's own comprehension, tid i overensstemmelse med menneskets forståelse. according to his understanding, forståelse. Forståelse. Good, yes, yes. It took billions and billions of years. Tog det millionvis af år. Now, because of the innate qualities within that atomic structure, På grund af denne iboende natur i denne af disse atompartikler, it has to pass through various forms of existences. må det gennemgå forskellige former af eksistens. And the primal form that we know of is a subatomic matter. Og den
første form, som vi kender til, er det, vi kalder subatomaser. Which condenses itself into atomic matter. Som fortætter sig til atomer. And that, through further condensation, becomes mineral matter. Og det fortætter sig så igen til mineral. And minerals too contain life. Og mineraler indeholder også liv. Ordinary stone, which we would regard to be lifeless, contains life. Almindelige sten, som vi vil anse for livløse, indeholder liv. There are atomic structures within a piece of stone, electrons, protons, swirling around its nucleus. Der er en atomar struktur i mineralerne. Der er elektroner, som flyver omkring atomkerner. Causing a great motion and commotion. Som forårsager stor bevægelse og commotion. It's a bit difficult, isn't it? When you try and use, pun a word from one language to another, it's very difficult, but you're doing very good. Commotion, is that instability? Chaos. Making a lot of noise. Stor bevægelse og uro. Now, because of the motion within the stone itself, mixed with its environment, på grund af bevægelsen i stenene, sammenblandet med omgivelserne, changes take place in the stone. Finder der forandringer sted i stenen. And if the piece of stone is left outside, after a period of time, we will find it changed. Så hvis vi lod en sten ligge udenfor, vil vi finde, at den efter et stykke tid var forandret. And this change can only occur if there is life in it. Og den forandring kan kun finde sted, hvis der er liv i den. So from there one could proceed to the next known stage, which is the plant stage. Derfra kunne vi gå videre til det næste plan eller trin, som vides om planteriget. Now we all know that in the plant kingdom there is life, and not only that, there have been many scientific tests made as far as the feelings of plants go. Vi ved alle, at der er liv i planter, og der er mange videnskabelige undersøgelser, som viser, at planter sågar føler. Someone experimented in America. En eksperimentør fandt i Amerika, that in a room several plants were placed and electronically wired up. At i et rum, hvor der var adskillige planter til stede, som forbundet med elektroder. And when the one plant was burnt with a match, the other plant felt the pain. Han fandt, at hvis en plante blev brændt, for eksempel, så følte de andre planter det samme. So here we have a higher form of life. Her har vi en højere form af liv. Yeah, which has feeling. Som har følelse. Good. And even many of you that are interested in plants and gardening do know that you can speak to the flowers with love. Og mange af jer ved, dem af jer, som har med planter eller havearbejde at gøre, at planterne kan føle kærligheden. And how beautifully they respond and grow. Og hvor godt de svarer igen og vokser. Even playing music to the plants. Blot det at spille musik til planter. You create those feelings. You impart a rhythm to those feelings of the plants. Skaber disse følelser til planten og giver en rytme til de følelser i planten. And they flourish. Og de blomstrer. And then from there we go to another stage, the animal kingdom. Derfra går vi til det næste trin, dyreriget. And the animal kingdom is of a higher form because it has instinctual ability. Dyreriget er et højere niveau, fordi det har instinktiv værdi eller viden. And then of course we proceed to the worst animal of all. Derfor kunne vi gå videre til det værste dyr af dem alle. Man. Mennesket.
Now, we are of a higher form than the so-called animal because we have the quality or ability to think. Højere orden end de almindelige dyr, fordi vi har evnen til at tænke, To be able to discriminate. at skelne, Although most of us don't. selvom de fleste af os ikke gør det. Good. Now, through these various processes, which has taken millions and billions of years, Gennem disse forskellige processer, som har taget millionvis og billionvis af år, all these experiences are contained er alle disse oplysninger, alle disse oplevelser bevaret in man's mind as impressions. i menneskets sind som indtryk. So, man's mind, to repeat again, contains all the various impressions through the process of evolution he has gone through up to now. Så menneskets sind indeholder, for at gentage, alle disse indtryk, som kommer fra de forskellige niveauer, som han har gennemgået for at nå til det niveau, hvor han er nu. So from that you could see how vast the mind could be. Så derudaf kan vi se, hvor stort sindet kunne være. Now, when it comes to psychoanalysis, what is the depth one could reach in this vast memory storehouse? Hvad angår psykoanalyse, hvor dybt kan vi nå ned i det sind? Good, you have modern psychologists like Carl Jung, who speak of the mind, the subconscious mind, the unconscious mind. Vi har moderne psykologer som Carl Jung, der fortæller om den bevidste sind og den underbevidste sind. But what psychologist has ever spoken of the superconscious mind? Men hvilke psykologer har talt om det overbevidste eller superbevidste sind? Which is the energizing factor of all the known facets of the mind. Som er den energigivende del af sindet. Now, all of you would know that the conscious mind does not even constitute 10% of the mind. Vi ved alle, at den bevidste del af sindet dårligt udgør 10% af sindet. Good. And even they use one general term, the subconscious mind. Selvom der bruges en almindelig udtryk som det underbevidste, that which is below the conscious mind. det som er under den bevidste del af sindet, Yet this too contains so many various levels. det har også så mange forskellige niveauer. You have the upper level of the subconscious mind, which is closest to the conscious Der er mind. den øvre del af det underbevidste, som er tættest på den bevidste del af sindet. And that is the area which psychologists try to probe as far as psychoanalysis is concerned. Og det er det område, at psykologer prøver at gå ned, så psykoanalyse angår. So the reach in man's present day knowledge is not very far. Så rækkevidden af menneskets viden i dag er ikke særlig stor. Now, all these impressions in the entirety of the mind Alle disse indtryk i det samlede sind are contained in various forms of grossness and subtlenesses. eksisterer på forskellige planer af grovhed eller finhed. Now, the sub-level of the level of the subconscious mind nearest the conscious mind Planerne af den underbevidste del af sindet, som er tættest på den bevidste del, is that which feeds the conscious mind into various modes of actions, emotions, feelings. er den del af det underbevidste sind, som føder eller giver impulser til den bevidste del af sindet, til forskellige følelser, handlinger. But this level is in turn fed by still more subtler levels. Men det niveau bliver igen påvirket eller indpodet fra endnu finere planer. And this subtler level in turn again is fed by the impressions
of more subtler levels. Og det igen bliver påvirket fra endnu finere niveauer. So like that it goes on and on and on. Og sådan bliver det ved og ved og ved. So psychology, though it might have certain uses, Så psykologi, selvom det måtte have vis nytte, can never reach the root of the problem. kan aldrig nå problemets årsag. It, as I said, there are certain values attached. Der er visse værdier tilknyttet til det. It might guide and mold certain superficial actions. Det kunne lede og føre til visse overfladiske handlinger. It might give certain direction. Det kunne give visse anvisninger. But all these impressions, in order to find total balance of mind, Men alle disse indtryk for at skaffe balance til sind, has to be eradicated må fjernes and not transferred from one position in the mind to another. sindet til en anden. Many times psychological processes do one thing. Psykologiske processer gør mange gange det, They'll take away the headache and give you a toeache. at de fjerner hovedpinen og giver dig en tåpine. The real thing should be not to stir up the impressions of the mind, but to dissolve them. Det, der burde gøres, var ikke at rode op i sindets indtryk, men at fjerne dem. Now, because the mind has various levels, Fordi planer har forskellige sind, fordi sindet har forskellige planer, a certain finer level of the mind can be helpful to a grosser level of the mind. er der visse finere planer, som kan være nyttige for de grovere niveauer. But that is not dissolving. Men det er ikke at løsne eller fjerne. Those impressions are still there. Indtrykkene er der stadig. We are groping around in darkness. Vi ruder rundt i mørke. That's quick. For once. We are groping around in darkness, and the blind is leading the blind. Og den blinde fører den blinde. And sometimes it succeeds. Og nogle gange lykkes det. Yeah. Yes. I have seen two blind people walking across the road and each holding each other's hands. Jeg har set to blinde krydse gaden hånd i hånd. And they did cross the road. Og de kom. Yeah, but they did not know that so many other cars that were coming came to a stop still and stand still. Men de vidste ikke, at de biler, der kom, stansede. Yeah. But the blind thought, we succeeded. Men den blinde sagde, det lykkedes. Now that happens in the mind, Det sker i sindet. where certain impressions just stop and get stored Hvor visse indtryk, det bliver standset og without finding release of it. gemt væk, uden at blive fjernet. So dissolution of impressions is what we are after. Så det at fjerne eller opløse indtryk, er hvad vi er ude på. Now the question would arise that should we grope around in the darkness? Spørgsmålet kunne komme, hvorvidt vi skulle rode rundt i mørke. And as the old saying goes, shall we analyze the darkness? Og som det gamle ordsprog går, skal vi analysere mørket. That what caused the darkness? At hvad forårsagede mørket? Or shall we just switch on the light? Eller skal vi bare tænde lyset? Good. So, this is a very common misconception Det er en udbredt misforståelse, when it comes to the mind, hvad sindet angår. that we have to go through certain processes, sometimes the process of regression, At vi må gennemgå visse processer. Samtidig det at gå tilbage. where some psychologists would take you back in time of the present life
Vores psykologer vil tage dig tilbage i tiden i forhold til det nuværende. And try to restructure or construct a picture Og prøve at rekonstruere eller genskabe et billede from the childhood fra barndommen to the present age. til i dag. And they would try and analyze how did your parents treat you and what happened and what fears did you have and what thoughts were implanted in your mind. Prøv at analysere, hvordan behandlede dine forældre dig, hvilke indtryk fik du osv. And did your father use a cane or a leather strap to beat you? Og slog din far dig med en kæppe eller med en livrem? It's a whole lot of rubbish. A whole lot of rubbish. Det er en omgang røv. Yeah. Yes. So this process does go on. Den proces foregår. Yes. Look, psychologists also have to make a living. Huh? Psykologer må jo også tjene penge. Now, I have nothing against psychologists. They're good friends. Men jeg har ikke noget mod psykologer. Det er gode venner. My objection is to method. Min Objection is to the method they use. processen, de bruger. Good. Godt. Now, yes. What do you say for yes? Yes. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Some methods are valid in certain cases. Nogle metoder er nyttige i visse situationer. But the greatest method of all is forgotten. Men den bedste metode er glemt. And that method is to dive deep within oneself Den metode er at dykke dybt ind i sig selv. and bypass all these impressions of millions of years Og passere alle disse indtryk gennem, som stammer fra årtusinder. and draw from deep within oneself that energy Og tage dybt i sig selv af den energi, that energizes one's entire being. som er den energigivende del til alle dele af os selv. Which dissolves all those impressions, Som opløser alle disse indtryk, which in Sanskrit are called sanskaras. som på sanskrit kaldes sanskaras. And by diving deep within to the kingdom of heaven which is within, Og det at dykke dybt ind i sig selv til Guds rige, som er indeni. unlimited power, healing power is brought forth, Ubegrænset kraft, helbredende kraft er bragt til veje. whereby within a few moments Hvorved i få øjeblikke, eller på få øjeblikke, the entirety of the mind, which is of existence of millions of years, sindet i sin helhed, som er en eksistens af millionvis af år, can be transversed. kan blive gennemgået. You go across. And not only the various levels of the subconscious mind, Og ikke kun de forskellige niveauer af det underbevidste del af sindet, but consciously felt with that little bit of conscious mind we have. men følt bevidst med den lille del af bevidst sind, som vi har. For does the Bible not say, seek ye first the kingdom of heaven within, and all else shall be added unto thee? For siger Bibelen ikke, søg først Guds rige, og alt andet skal blive givet dig. And this is said in every scripture in different ways. Og det bliver sagt i alle skrifter på forskellige måder. So this is where we differ from psychoanalysis Så det er der, vi adskiller os fra psykoanalyse and going to the source. og går til kilden. Good. If we have a big boil on the leg, Hvis vi har en stor byld på benet, we are not going to put that boil under a microscope sætter vi ikke den byld under mikroskop and see what kinds of germs are flourishing there. og ser hvilke bakterier, der trives der.
and in what rhythm they are flowing, På hvilken måde de... or what kind of dance they're doing. En slags dans. You could be doing the twist or the tango or what you call it. Or how many white corpuscles are fighting red corpuscles. Og hvor mange hvide blodlegemer, der kæmper mod hvor mange røde. It's a good pastime. But meanwhile, that boil is hurting. And it is painful. Rather take a nice sharp needle, clean one, and lance the boil. Ved at tage en ren nål og tømme bylden. And the dirt is out. Så skidtet væk. You're relieved of the pain. Du er af med det. So analysis has a limited value. Så analyse har begrænset værdi. Now, who is analyzing the mind? That is the question. Og hvem analyserer sindet? Det er spørgsmålet. The mind is analyzing the mind. Det er sindet, der analyserer sindet. Now, if the mind itself is limited, Hvis sindet i sig selv er begrænset, then its analysis too will be limited. så vil dens analyseren også. Look how simple it is. See? So we are delving around in limitations. Så vi roder rundt i begrænsethed. When at our fingertips or at our command is that which is unlimited. Hvor der ved hånden hele tiden er det, som er ubegrænset. And proof of this is found in daily life, daily living. Og beviset herfor findes i det daglige liv. We can't even move a hand without that divine energy which is within. Vi kan ikke engang løfte en hånd, den guddom. And neither a flicker of an eyelid. Ikke engang et blink med. Neither can this flower give fragrance. Så kunne jeg heller dufte noget. Yet all this happens so spontaneously. Og alligevel sker det så spontant. The flower gives off its fragrance because it is the nature of the flower to give the fragrance. Blomsten dufter. Blomsten dufter, fordi det er dens natur at dufte. So it is the nature of being. Så det er naturen at være. To give off and give all the time. At være, at give og give hele tiden. But man having the mind, Men mennesket, som har sind, which I call the cunning animal, som jeg kalder det snedige dyr, does not want to appreciate the fragrance of the flower that is within all the time. ønsker ikke at værdsætte duften af den kraft, som er inde i hele tiden. So that is what we teach. Det er det, vi underviser i. Now, as far as psychoanalysis is concerned, Hvad psykoanalyse angår, it has become a very popular fad. det er blevet meget populært. Fad? I have to hear the next before I know what to call it. I see. Yeah, popular fashion. Det er blevet meget populær mode. Before man used to say, oh, I've got to go to my tailor. The lady used to say, I've got an appointment with my hairdresser. Fashion. It's in. Yeah, a way of life. It has become a way of life. Det er blevet en del af livet, en levemåde. That in the past, the man would perhaps say, I have to go to my tailor or lawyer. Som man tidligere sagde, når jeg skal til skrædderen eller til sagføreren og så videre. And the woman used to say, I've got an appointment with my hairdresser or my dentist. Kvinden sagde, jeg skal til damefrisøren eller tandlægen. But the most important thing we hear today is, oh, I've got an appointment with my psychoanalyst. Men det vi hører mest i dag er, om jeg har en aftale med min psykoanalytiker. So, the human mind in today's society is so attuned. Menneskets sind i vores dages samfund er sådan indstillet, That they are trying to find
instant solutions. At de prøver at finde øjeblikkelige løsninger. And it is an illusion to think that these various processes can give that solution. Og det er en illusion at tro, at disse forskellige processer kan give den løsning. Yes, you have instant coffee, instant tea, instant pudding. Ja, der er instant te, instant kaffe og så videre. Instant pudding. Yeah. Yes, you see. But no instant getting away from the problems that man has created in his mind. Men ikke nogen måde uden videre at komme væk fra de problemer, som mennesket har skabt i sit sind. There is no shortcut. Der er ingen genveje. What is worth achieving is worth working for. Hvad der er ved at opnå, er ved at arbejde for. And because of these great technological advances, På grund af de store tekniske fremskridt, man has really forgotten himself. har mennesket glemt sig selv. Instead of asking the one most important question, I stedet for at stille det vigtigste spørgsmål. who am I? Hvem er jeg? They rather ask the question, who is my psychologist? Eller, hvem er min psykoanalytiker? Good. Now, we were talking about the mind. Vi snakker om sindet. The mind contains, to recap, the mind contains all these sanskaras. For at opsummere, indeholder sindet alle disse sanskaras eller indtryk. Good. Now, sanskaras cannot be destroyed. Sanskaras kan ikke ødelægges. And when they talk of destroying or annihilation of sanskaras, Og når der tales om at ødelægge eller at fjerne sanskaras, it has been a total misunderstanding or misinterpretation of what the ancient sages talked about. har det været en total misforståelse af, hvad de gamle helgener talte om. For nothing in this universe could ever be destroyed. Intet i dette univers kan ødelægges. Good. Every thought one thinks is forever existing. Enhver tanke, der tænkes, vil eksistere for evigt. Every word I am saying now, for example, will be resounding itself throughout the universe eternally. Hvert ord, som jeg siger nu, for eksempel, vil lyde igen og igen gennem universet for evigt. Every thought you are thinking, the same thing is happening. Hver tanke, du tænker, det samme sker. There is no destruction. Der er ingen ødelæggelse. Even thought is a thing. Selv en tanke er en ting. Thought is also energy. Tanke er også energi. And if you destroy 1 ounce of energy in this universe, the whole universe will collapse. Og hvis du ødelægger 1 gram energi i dette univers, vil hele universet falde sammen. It is a wholeness Det er en helhed, to which not an ounce can be added and from which not an ounce can be subtracted. hvortil hverken 1 gram kan lægges fra eller til. For example, when a poet composes or a musician composes a poem or a musician composes a piece of music, Som for eksempel når en digter skriver eller en komponist skriver et stykke musik, or a painter does a painting, maler et maleri, he is really not composing or painting. He is not creating. han komponerer eller skaber egentlig ikke. It's quick, yeah? All the thoughts the poet writes down in his poem Alle de tanker, som digteren skriver ned i sit digt, have already been thought before allerede tænkt før and are existing. og eksisterer.
But what he does is this, that taking his mind to a certain level of harmony, at tage sit sind til et bestemt plan, he tunes the radio onto the right station. til et bestemt niveau af harmoni, hvor han tuner sindet ind på en bestemt modtagning, på en bestemt station. In this room, there are thousands of broadcasts coming through. I det her rum er der tusindvis af bølgelængder, som kommer ind. From England, America, from everywhere. Fra England, Amerika og alle steder. And if we have a good radio, Hvis vi har en god radio, and we tune it properly onto the right meter, og indstiller den korrekt, we pick up the transmission. modtager vi udsendelsen. Now, in the same way, that is what the poet does. På samme måde er det det, digteren gør. But he just tunes to the right wavelength according to the perceptions and levels he has reached in his mind. Han indstiller sig på den rette bølgelængde, alt efter det plan, han realiserer i sig selv. And he composes the poem, but not creates the poem. Og komponerer digtet, men skaber det ikke. So this, as an example, illustrates that everything just is. Det illustrerer, at alting blot er. Nothing is annihilated, Intet er ødelagt, and nothing is created. og intet er skabt. Fine. So, man assumes individuality only, Mennesket antager kun individualitet. Ja. man assumes